హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ఈ క్లాసెస్. నేను శ్రీనివాస్. ఇంటర్ విద్యలో మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ కొట్టిపారేయలేనిది. మ్యాథ్స్లో సాధించే మార్కులే ఇంటర్ గ్రేడ్ని నిర్దేశిస్తాయి. అందుకే ఇంటర్లో మ్యాథ్స్కు అంత క్రేజ్ ఉంది. మరి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ను ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే అంత మంచిది. ఈ దృక్పథంతో ఆలోచించే వారి కోసమే KAB టెలివిజన్ అందిస్తోంది ఈ క్లాసెస్. మరి ఇంకేమాత్రం జాప్యం చేయకుండా క్లాసులోకి ఎంటర్ అయిపోదామా? డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు ఎపిసోడ్లో MATHS-2B పేపర్కు సంబంధించి పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ మరియు కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మరి ఈ టాపిక్ను మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన G.SRINIVAS రెడ్డి గారు వివరిస్తారు. We discuss about polar coordinates and Cartesian coordinates. Now, if suppose O is the origin and OX is polar axis or initial line. Now, if suppose P is any point in the plane, now the distance between P and O is R units and OP inclined an angle theta with polar axis. Then the polar coordinates of the point P r comma theta. The polar coordinates of the point P r comma theta. Now, in this, r is called radius vector, and theta is called vectorial angle of the point P. Now, next we can discuss the relation between polar coordinates and Cartesian coordinates of the point P. X-axis, y-axis, O origin. P is any point in the plane. Now, the Cartesian coordinates of the point P, x comma y. And at the same time, the polar coordinates of the point P r comma theta. Now, OP equals to r and OP inclined an angle theta with initial line or polar axis. Now, a perpendicular is drawn from P to x-axis or PN perpendicular to x-axis. The polar coordinates of the point P r comma theta and Cartesian coordinates of the point P x comma y. Then ON equals to x, PN equals to y. ON equals to x, PN equals to y. Now, in triangle OPN, cos theta equals to x by r, for implies x equals to r cos theta. Similarly, in triangle OPN, sin theta equals to y by r, for implies y equals to r sin theta. Then the relation between polar coordinates and Cartesian coordinates. Now, sin theta equals to y by r, for implies y equals to r sin theta. Now, x comma y equals to r cos theta comma r sin theta. Similarly, in triangle OPN, tan theta equals to y by x, for implies theta equals to tan inverse y by x, and x square plus y square equals to r square, for implies r equals to square root of x square plus y square. Now, r comma theta equals to tan inverse y by x, comma, now r comma theta equals to square root of x square plus y square, comma tan inverse
y by x. Now, this is the required relation between polar coordinates and Cartesian coordinates. X comma y equals to r cos theta comma r sin theta, and r comma theta equals to square root of x square plus y square comma tan inverse y by x. Now, example. Convert the following Cartesian coordinates into polar coordinates. First one, 1 comma root 3. Second, minus 1 comma root 3. Third, minus 1 comma minus root 3. Fourth, 1 comma minus root 3. Now, first one solution, given x comma y equals to 1 comma root 3. X comma y equals to 1 comma root 3. Now, x equals to 1, y equals to root 3. Now, r equals to square root of x square plus y square. That equals to square root of 1 plus 3 or equals to 2. Theta equals to tan inverse y by x. That equals to tan inverse root 3 by 1 or tan inverse root 3, that equals to pi by 3. Therefore, 1 comma root 3 equals to 2 comma pi by 3. Now, the Cartesian coordinates of 1 comma root 3 equals to 2 comma pi by 3. 2 comma pi by 3. Next to second, minus 1 comma root 3. Now, that equals to x comma y. Here x equals to minus 1, y equals to root 3. X equals to minus 1, y equals to root 3. Then r equals to square root of x square plus y square. That equals to square root of minus 1 whole square plus root 3 square or equals to 2. Theta equals to tan inverse y by x. That equals to tan inverse root 3 by minus 1. But minus 1 comma root 3 belongs to second quadrant, then theta belongs to second quadrant. Now, that equals to pi minus pi by 3 or that equals to 2 pi by 3.